Allez, Colette, c'est déjà rentré. Bonsoir. Je pense qu'on peut déjà commencer. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Martin Fitin. Oui, on peut commencer. On peut déjà commencer. Certaines sont déjà là, on peut commencer. Je vais prier pour nous avant de commencer. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci une fois de plus. Merci encore pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour la journée. Merci pour le souffle de vie que tu as donné à chacun de nous. Merci, Papa. Nous sommes là encore sous tes pieds pour apprendre. Cette occasion que tu nous donnes, nous voulons reconnaître tes bienfaits et te dire merci. Avant de commencer, Papa, nous voulons te dire merci pour les quelques jours passés. Et cette fois-ci, Papa, nous voulons encore que tu nous assistes. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons célébrer le Seigneur parce que c'est le dernier jour aujourd'hui. Because the last day we're going to celebrate the Lord. Nous allons donner un cantique. Mon sauveur souffre sur la croix. Boula l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. Boula l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. J'aime le code de ce nom brillera sur mon front. Boula l'agneau de Dieu. Je veux dire à chaque pécheur, Boula l'agneau de Dieu, qu'enfin j'ai trouvé mon sauveur. Boula l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. J'aime le code de ce nom brillera sur mon front. Boula l'agneau de Dieu. Oui, je veux chanter plein de foi. Boula l'agneau de Dieu, que mon sauveur est mort pour moi. Boula l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. J'aime le code de ce nom brillera sur mon front. Boula l'agneau de Dieu. Du monde, je fais l'abandon. Boula l'agneau de Dieu, de mes péchés, j'ai le pardon. Boula l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. J'aime le code de ce nom brillera sur mon front. Boula l'agneau de Dieu. Parmi les sauvés, j'ai mon rang. Boula l'agneau de Dieu, mon cœur est lavé dans son sang. Boula l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. J'aime le code de ce nom brillera sur mon front. Boula l'agneau de Dieu. Oui, ce nom brille sur nos fronts. Nous allons encore l'adorer. Certains disent que Dieu est l'univers et certains disent que même le crieur de paix est Dieu.
Mais nous, nous adorons le Dieu vivant. Donc, And we sur ce, worship God. Papa Silas va élever la voix pour adorer le Dieu That's vivant. when we raise our voice to worship God, the living God. Père Céleste, nous sommes vraiment dans la joie parce que tu nous donnes encore l'occasion de nous réunir pour apprendre de toi. Merci Seigneur Dieu pour tous tes bienfaits envers nous. Nous te louons parce que tu es un Dieu véritable. Il y a beaucoup de faux dieux, Seigneur, mais toi seul, tu es le véritable Dieu. Merci parce que ta parole nous le certifie et nous donne cette assurance. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons demander, mon fils Biche va prier pour dire merci également Pastor Bish, to brother Yvonne and to à sing the Papa Lord as Dieu well. pour cette formation. For this Peut-être training. entre-temps, certaines personnes payaient, donnaient beaucoup d'argent pour cette formation, mais nous, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes en train de recevoir cette To formation do these courses, gratuitement. maybe you have to pay a lot of money. Et grandes choses. God give us grace. Seigneur notre Père, c'est un privilège pour nous de passer toute cette semaine dans cette session. Merci parce que c'est toi qui nous aides. C'est vrai, sous d'autres cieux, les gens payent, It's you, Lord. mais toi, tu nous fais grâce pour participer, suivre ces cours, Seigneur, dans ta grâce. Nous voulons sincèrement te bénir parce que tu veux nous équiper. We want to be sincerely thankful to you. Tu veux nous former afin que, Seigneur, nous puissions You want to train être us so à that, Lord, mesure de défendre ton we can be dans able la to defend your cohérence. word. Merci In de a clear que way. nous avons commencé avec d'autres. Tu nous soutiens et nous n'avons pas eu d'interruption. Nous voulons sincèrement te bénir. We thank Merci you de for this support continuer and à we nous didn't faire have any grâce class. à ces jours Thank you for also your au nom grace de again. Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Nous allons encore entonner un dernier chant pour nous aiguiser à bien écouter notre orateur. We help us to listen well to our speaker. Jésus revient. Alléluia. Jésus Jesus is revient. coming back. Alléluia. Seras-tu Jesus is prêt coming back. quand Hallelujah. il viendra? Are you going Alléluia. to be ready when you come back? Alléluia. Seras-tu prêt? Seras-tu prêt Are you quand going to be il ready vient? Seras-tu prêt? when Seras-tu Jesus prêt come back? quand il Are viendra? you ready Seras-tu when prêt? Jesus come back? Il te prendra. Alléluia. Alléluia. If you are Si willing, tu you es take prêt, him si back tu home. es prêt, il te prend. Si tu es prêt, si tu es prêt, If you are il willing, te God take you back prendra. home. Et avec lui, tu régneras. Alléluia. Stay with Jesus and you will win. Et avec lui, tu règnes. Et avec lui, tu règneras. Allez, tu te réjouiras. Alléluia. Alléluia. En lui tu te réjouiras. En lui tu te réjouiras. Et à ses pieds tu te tiendras. Alléluia. Alléluia. Et à ses pieds, tu te tiens. Et à ses pieds, tu te tiendras. En entonnant, Alléluia. 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 Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Jésus revient. Et nous qui sommes là, nous serons prêts parce que nous sommes en train Jesus d'attendre. will come back and we will be ready.
Et Monsieur Mbaba a élevé encore la voix par rapport à ce chant. Et prier pour l'orateur et prier pour tout le monde pour que nous puissions vraiment recevoir ce que l'orateur va nous donner. Monsieur Mbaba, Amen. Merci. Papa Gabi. Amen. I'm going to give the floor to Papa David. Ton bâton de commandement. Papa Gabi. Oui, Merci. maman, merci, merci, merci. Bonsoir, bonsoir. Merveilleuse famille de Dieu. Pour ce dernier jour de notre formation, que Dieu nous bénisse. Nous allons Dr. Chris. Dr. Chris, are you already there? Yes, yes, I'm here. So over to you right now. Okay. Good morning. Bonjour. 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 Well, this is our last day together. I've really enjoyed having you in class. And I thought I'd try to say it in French, en français. J'ai beaucoup aimé-vous avoir dans ma classe. Okay. Oh, merci beaucoup. Nous avons beaucoup aimé ta voix comme notre enseignant. Shalom. Well, it's been really fun. I appreciate your patience with me and that this is my first time teaching worldview and my first time teaching with a translator. And my first time teaching a 1-week intensive class. So it's been challenging, but it's been a good experience, and I hope to finish out really well today. Okay, so I'd like to start today with some discussion of the books, the reading that you did. And I'd like to hear from you just some of the things that you learned or some of the insights you gained from the books. There were just 2 chapters that I asked you to read for sure, but you may have read more. If you read other parts, we can talk about that as well. So we can start with the C.S. Lewis, Mere Christianity. And the chapter in there that about rival conceptions of God. And just thoughts or reactions, insights.
It was a fairly short chapter. Tonton Pat, je vais intervenir. Allô? Yes. Bon, moi, j'ai trouvé une situation, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. D'habitude, quand nous sommes en face d'un chrétien qui commet une erreur, qui ne marche pas conformément à la Bible, nous concluons qu'il n'est pas chrétien. Alors que dans ma lecture à la page 15, j'ai appris ceci. Quand un homme accepte la doctrine chrétienne et vit d'une façon indigne de sa foi, il est beaucoup plus clair de dire que c'est un mauvais chrétien plutôt que de conclure qu'il n'est pas chrétien du tout. Donc, c'est cette conclusion que j'ai trouvé que nous pouvons corriger dans l'Église. The company gives you position number 1. What chapter was that, or section? C'est la page 15. Enfin, c'est pas 15. Ça peut être 17 dans chez certains. 17, deuxième paragraphe. 17, deuxième paragraphe. Je pense que c'est le début. Attends, je vais trouver le chapitre. Le livre n'était plus à côté de moi, là. C'est le premier chapitre. C'est le premier chapitre. Je crois que ça doit être. Okay. Thank you for that, Dr. Stan. Merci. Et moi, je veux aussi intervenir. C'est dans les objections, quelques objections. Je pense que la première partie du premier chapitre aussi. Il est parlé ici de la loi, de la loi morale. En fait, ce que j'ai retenu et qui m'a enseigné ici, c'est que j'ai compris que nous avons manqué de pratiquer la conduite d'aider de secourir le prochain. Donc, ce que le prochain attend de nous, nous avons manqué de pratiquer ça et nous avons choisi donc des schémas préétablis pour esquiver notre responsabilité en jugeant donc les hommes et le monde du fait que nous avons manqué de mettre en pratique la parole de Dieu. Et j'ai compris que la loi morale ici vient réveiller notre conscience et nous pousse donc à agir et à faire le bien. Merci. Merci. C'est bon. Patrick? Moi, c'est d'une manière générale par rapport au premier chapitre, là où on parle bon, toujours la loi morale quand nous allons sur le bien et le mal. En fait, quand on parle, quand on descend, hein, ça veut dire la première partie, nous parlons de
le bien, le mal, et puis la loi de la nature humaine. Je me dis, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était assis pour mettre cette loi en place? Mais tout le monde s'est retrouvé devant cette loi et tout le monde peut comprendre que ceci est mauvais et ceci est bien. Et ça veut dire que ça nous conduit, que ce soit ceux qui sont chrétiens, que ce soit ceux qui ne sont pas, mais d'une manière ou d'une autre, tout homme est soumis à cette loi. Ça, c'est quelque chose un peu qui a attiré mon attention en lisant ces premières pages-là. Yes, that's a good point. Of course, Romans chapter 2 talks about this. The law is written on our hearts. And everyone knows the law. So I think it's a very biblical idea. I found it very interesting in the chapter I assigned that C.S. Lewis begins by separating all worldviews into either theist or pantheist views. Or at least between theist and then views that don't believe in an objective moral standard. Other thoughts, comments? Je voudrais, I would like to share concernant le chapitre 2, chapter 2. Lewis essaie de Lewis was trying to différence fondamentale entre le panthéisme et le christianisme. prove the difference between pantheism and Christianism. Selon lui, le panthéisme, According to him, a pantheist, on l'a déjà dit, croit que Dieu se trouve dans tout. the pantheist believe that God is in everything. Donc, finalement, peut-être que pour eux, l'univers est Dieu, du coup, ils nient un peu l'existence de Dieu. Tout est Dieu. The pantheist doesn't believe in God's existence. Ils nient un peu l'existence de Dieu. So they deny God's existence in pantheist. Maintenant, ils citent des faits, ils prennent des exemples pour essayer aussi de le contredire. That Lewis was taking some example to contradict the pantheist. Et dans ce chapitre, il essaie de prouver que la pensée chrétienne est différente. So in the chapter 2, C.S. Lewis was trying to demonstrate that the Christian thought is different from pantheist thought. Il faut suivre, c'est cette pensée chrétienne qu'il faut suivre, la vision chrétienne du monde qu'il faut suivre. They will say that the worldview we need to follow is the Christian worldview. Et c'est ce que je disais hier ici, j'apprécie bien la manière dont Lewis aborde son livre. C'est qu'il a une position claire, on sent sa position. Et c'est ça. I really appreciate the way Lewis tried to write his book because he have a precise position about religions. Yes.
et Craig Lane, les deux, j'aime bien les livres qu'ils ont écrits parce qu'ils ont une position claire, ils affirment leur foi chrétienne, la vision de leur vision chrétienne du The book, the writer, they will assume the vision, the position very well, and they know what we are talking about. This is what I want to add. Yes, I didn't quite understand the question, Olivier. Was there a question? Oh, okay, I'm sorry. I thought he said not the question. Okay, good. Thank you, Saturnin. So how many of you were able to read the entire book? Did anyone read the entire book? It's worth reading if you haven't. I recommend it. Okay, what about, let's talk about the Reasonable Faith book. Just the chapter 2. But if you read other parts, you can comment on that as well. This chapter mostly deals with atheism, and I don't know how common. Do you have a lot of people who are atheists in your country? Je peux parler, s'il vous plaît, Patrice? Can I talk? Hello? Yes, please. OK. Chez nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut dire que dans la tradition, beaucoup croient en l'existence de Dieu. In the tradition, many people believe in God's existence. Sauf qu'avec les connaissances intellectuelles aujourd'hui, certains intellectuels développent cette conception d'athéisme. Ils ne sont pas nombreux par rapport à ceux qui croient en Dieu, peu importe en quel Dieu on croit. There are not really many people who don't believe in God. There are not really many. Les athées se rencontrent plus au milieu des hauts intellectuels du pays. Mais ils sont pas nombreux. We can see atheists just among the intellectual people. There are not many. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. This is what I want to add. Thank you. Perhaps if you know people who are atheists, let's say you know at least 1 or 2 people who are atheists, then just put something in the chat. Just say, yes, oui. That might be easiest. I'll just ask if anyone who knows, if you know an atheist in your community, put something in the chat box. Just put we, or I know an atheist.
Okay, I just see 3 so far. So does that mean that most of you don't know any atheists? That's interesting. That's good to know, I think. So just thinking of chapter 2 in reasonable faith, any comments or questions about that chapter? Anything you thought was interesting or new? Okay. Perhaps not many people were able to get to read that chapter. Okay. All right. Well, we'll move on from there. Okay, I want to talk about the worldview projects, the interview projects. How many, if you've had a chance to do an interview, I'd love to hear a little bit about it. How did it go? Did you learn a lot? What kind of people did you interview? Patrick, bon, moi je veux partager. J'ai eu 3 interviews avec I got 3 interviews 2 musulmans with 2 Muslims et un chrétien pas très engagé. and 1 Christian is not really engaged. Ce que je constatais de ces 2 musulmans, bien qu'elles sont de la même famille, What I noticed through those of 2 Muslims belonging to the same family. Chacune a sa façon de voir la vie. So each one has a way of seeing life. Quand je vois par exemple, quand j'ai parlé de la notion du bien et du mal, When I was talking about the notion of good and evil, une avait plus cette notion que l'autre. so 1 Muslim have a more insight than the other one. Pour la grande, pour elle, c'est une question de conscience, mais pour la petite a pu donner même quelques éléments du bien et du mal. So the oldest was something not really obvious. The youngest, like she have more idea and she gave more example about the evil and good. Et bon, quant à la notion de Dieu, et la notion de Dieu est là, mais ils n'ont pas la notion du péché. So when no that God exists, they don't have the notion of sins. They don't know that sin exists. Et elles sont plus, elles ont leur pensée beaucoup plus axée sur le matérialisme comme la réussite. So the thought are more focused on materials Que sur ce qui est spirituel. Than what is spiritual. En pensant pour elle, par exemple pour la grande, que tout le mal, la source de la souffrance, c'est juste Dieu qui nous met à l'épreuve pour nous préparer pour l'au-delà. So the whole thought was every suffering we are going through is God allowing it for preparing us to go to heaven. Par contre, pour la petite sœur,
Elle ne comprend pas pourquoi est-ce que les gens peuvent tuer et être en paix. So the youngest doesn't understand why people kill people and they do wrong thing and they still like being. Bon, ça c'est un peu juste un ramassé sur les 2 minutes. Basically what I noticed about the two Muslims. Thank you. Patrick, bonjour. Bonjour, Chris. Bonjour. Bon, on ne s'est pas arrangé, on n'est pas ensemble. Hein. Après ma femme, je peux quand même dire quelque chose. So after my wife speaks, can I say something? Yes. C'est un livre qui m'a beaucoup intéressé, Chris. Thank you very much. Really struck me, interested me. J'ai écrit un mot à Gabriel ce matin. I want one word to Gabriel this morning. D'abord, je sais que la question de l'athéisme, comme tu l'as posé, moi je connaissais un, mais mon professeur qui est mort déjà, il est décédé. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas. Athéisme, I know one atheist, but he's dead. It was my teacher. He's dead. Et c'est normal parce qu'il a étudié à Sorbonne en France, donc ça ne m'étonne pas qu'il a été intoxiqué là-bas. So he studied in French, so I think he was poisoned. J'ai eu des interviews. So I got 2 interviews. Un technicien et un homme d'affaires. A technician and a businessman. En réalité, l'Afrique, il faut d'abord connaître que nous avons très peu de gens qui ne se disent pas croyants. C'est à nous à les aligner maintenant. So in Africa, it's really difficult to find people who don't really believe in God. Dans mon premier cas, la première personne est une chrétienne. In the first case, the first person was a Christian. Mais très engagée. But she is really engaged. À mes questions, mes intervenants ont plus tourné à la vie pratique, c'est-à-dire actuelle, avec la pandémie Covid. So the question I was asking, my listener was like asking question about like the pandemic, the COVID-19. À l'existence de Dieu, mon premier entretien, c'est qu'il a dit, c'est que c'est inévident que toute personne en principe doit connaître que Dieu existe. So for my first case, the first person said that normally people should believe that God exists. Et nous devons, il est aussi facile en lisant les Écritures, la parole de Dieu, qu'un Africain. Christ. Hello? Je disais que intervenant, oui, premier intervenant a dit, oui, je reprends. Mon dernier intervenant a dit que la parole et que en lisant la Bible, on peut facilement se tourner à Dieu et reconnaître qu'il existe. By reading just the Bible, you can know that God exists and to go to Him. Mais la plupart des gens, la foi n'est pas très solide. But he said most of some people, their faith are not really stable. Parce qu'ils observent aussi le sécularisme, c'est-à-dire les traditions comme les sacrifices maintenant. Because some people like follow the tradition and the sacrifices and so on. Et la vie individuelle, en tout cas, est remarquée. On ne s'occupe pas souvent des autres. So it's like people live a selfish life. They don't care about other people. Mon deuxième intervenant, c'est un jeune homme très engagé. The second case is it was a Christian was really engaged at church. Pour lui, il n'y a pas de discussion pour lui, pour Dieu. Dieu est le créateur, il est le maître et c'est lui qui l'adore. So for him, God is the creator, is the one we should worship, and he worship him. Et d'ailleurs, il a trouvé que Covid pour lui, c'est une pandémie très positive pour les chrétiens.
So he thought that the COVID-19 is something positive for a Christian. Cela a permis d'évaluer réellement le dynamisme et l'influence de christianisme, c'est-à-dire que, oui. So that really allowed that to experiment Comment and to see chrétien du monde dynamic of influence. Christian faith. Il a compris comment la vision chrétienne du monde influence le pays. So he saw about how Christian worldview can influence the world. Contrairement à ce que nous croyons, il a dit que peut-être qu'un tiers des Togolais sont vraiment des vrais chrétiens. So he said that one half of Togolese population are Christian. Et donc, nous devons repenser notre vision chrétienne dans notre pays. So he said that we should revise our worldview, our Christian worldview in our different countries. Et parce que selon lui, le christianisme a perdu son autorité. C'est-à-dire, il ne comprend plus que Christ leur a réellement donné l'autorité. So he believed that Christianity had lost some power, and he doesn't believe that Christ has really given authority to the Christian. Et donc, le christianisme nous devons penser à comment l'Église doit aider que les gens puissent réellement se centrer sur Christ pour suivre le bonheur. So he was saying that we need to think again to see how we can bring back Christianity to help people. Et les différentes doctrines ne permettent pas à être unis, à être engagés dans une seule mission. He said that the different doctrine today in the world doesn't allow people to be united. Good. Very interesting. Thank you. Did anyone have a conversation where they were able to talk about the gospel with the non-Christians? That happens sometimes. It's not the goal. You shouldn't do the interviews with the goal of trying to evangelize, but sometimes it does come up. So did that happen for anyone? If not, that's okay. Moi, je voulais intervenir. Moi, je n'ai pas partagé l'évangile. I didn't share the gospel. Mais arrivé à un certain, parce que j'avais affaire à un chrétien qui réellement ne partage pas sa foi. But I was talking with a Christian who not really share his faith with the others. C'était par rapport à la notion, disons, le problème fondamental de l'homme. Quand on a posé cette question, j'ai vu carrément, au lieu de dire le problème fondamental de l'homme, c'est le péché, il a fait tellement de détours, j'ai vu que vraiment, il n'est pas, bien qu'il soit chrétien, mais il n'est pas très motivé par l'annonce. So I asked you the fundamental question, the fundamental problem of human being. So we were trying to say that we were trying, instead of giving like the solution, I say that he sins. He sounds like talking a lot, he run a lot of things. And I noticed that he doesn't really need to be a Christian. Je le connais personnellement parce que je le suivais avec jusqu'au 5e affermissement. Et quand cette situation s'est posée, alors j'étais obligé de l'amener à montrer comment on peut partager sa foi avec une autre personne.
Et c'est ce que j'ai fait et vraiment, j'ai vu qu'il était très, très, très intéressé. Il était chrétien. Il a eu l'occasion de suivre. Il est membre même de mon église, mais il n'est pas engagé réellement dans l'évangélisation. Et c'est pourquoi je lui ai montré comment partager réellement Christ avec les autres personnes. Chose qu'il a beaucoup appréciée. Et on s'est dit que plus tard, nous allons fixer un rendez-vous pour approfondir davantage comment partager notre foi avec les autres personnes. Okay, thank you. Anyone else have a good interview? Je vais aussi parler. J'ai aussi fait une interview avec un chrétien et moi-même en posant les questions, j'ai vu que vraiment ce sont des questions très très pertinentes. Et lui-même, après qu'on a fini, il m'a demandé que si je finis tout de lui envoyer les réponses. Et surtout la question 5 et 6. J'ai vu que malgré qu'il est vraiment un chrétien, il avait eu de la peine vraiment à répondre concrètement à ces deux questions. Et ça l'a amené vraiment à beaucoup réfléchir. Et il m'a demandé qu'après de lui envoyer aussi les réponses. Donc, voilà aussi ce que j'ai expérimenté. Et pour finir, je peux dire que vraiment, ce sont des questions très, très pertinentes. Et comme je le disais, en répondant, même moi-même, ça m'a beaucoup touché. Et ce sont des questions vraiment très intéressantes à réfléchir et à vraiment apprécier. Merci. Good. Je peux aussi partager. Yes, please. J'ai fait un contact avec un maître féticheur d'une religion qu'on appelle les sangs de nos pères. Donc, il est le secrétaire général de la dénomination ici à Lomé, Togo. C'était intéressant parce qu'il m'a accueilli dans sa maison avec le fétiche. C'était vraiment un peu terrifiant à voir. Mais il m'a ouvert pour que je lui pose les questions. Par exemple, pour le bonheur, selon lui, il dit que le bonheur, c'est aider les gens à être satisfaits. C'est même leur philosophie, donc dans ce sens-là. Et c'est pour cela qu'il est là, ces fétiches peuvent parler, peuvent donner des orientations parce que... Et quant aux qualités que des personnes doivent avoir pour réussir leur vie, lui, il dit, le problème des qualités, ce n'est pas plus important, mais c'est plus respecter les consignes. Donc, ils ont des consignes de leurs ancêtres. Donc, pour vivre en harmonie, réussir, il faut respecter les consignes des esprits du bien. Parce qu'il y a des esprits du mal, il y a aussi des esprits du bien. Alors, et ils travaillent pour les esprits du bien. Donc, il faut respecter les consignes parce qu'il y a des interdits. Alors, peut-être je peux sauter. Par exemple, quelles qualités font d'une personne une bonne personne? Bon, là, comme c'est en langue, on a un peu certaines difficultés à comprendre. Mais au moins, ce que j'ai compris au niveau de les problèmes humains. Parce qu'ils sont des animistes. Donc, dans leur philosophie, c'est cela. Alors, il a dit le problème de l'humain, c'est l'ignorance et la désobéissance. Alors, j'ai posé la 9e question. S'il existe une solution à ces problèmes de l'ignorance, il a dit effectivement oui.
Alors, la solution réside, c'est suivre les lois. Mais ce que j'ai aimé parmi les lois, pour quitter l'ignorance, c'est respecter les commandements qui sont dans la Bible. Donc, j'étais étonné qu'un animiste puisse faire référence à la Bible. Donc, c'est un peu intéressant. Et enfin, la 10e question, c'est qu'il souhaitait pouvoir répondre dans sa vie. Il a dit réussir sa vie. Ça, c'est ce qui lui travaille, réussir sa vie et aider les autres à réussir leur vie. Donc, il m'a ramené aussi à la première réponse sur le bonheur. Donc, c'est ce dont il travaille. Donc, voilà à peu près ce que j'ai obtenu d'un animiste hier. Merci. Interesting. Je Thank you very much. voudrais, je suis Taki. Donc, Hello, je bonjour. voudrais partager, excusez-moi, une certaine expérience que j'ai eue. Je n'ai pas terminé. Donc, c'est ma voisine qui est féticheur. Donc, elle m'a rendu visite. Et c'était une occasion pour moi de profiter, puisque ce n'était pas évident d'avoir le questionnaire, mais bon. Donc, nous avons discuté. Et on a pris rendez-vous pour pouvoir avancer. Elle m'a même invité à prendre part à l'un de ses cultes et tout ça. Mais ce que je voudrais ici partager, c'est que je l'ai surtout écouté et j'ai essayé de l'évangéliser. Ce qu'elle m'a partagé, c'est que son monde, c'est la mer. Et que dans la mer existe toute une vie beaucoup plus excellente que ce que nous voyons ici. Et que là, elle est sur le point de recevoir certains collaborateurs qui viennent des Indes, des États-Unis, pratiquement de partout. Et elle les reçoit en quelques secondes, ils viennent, ils partent. Bref, je l'ai écouté pendant près de 20 minutes en train de me présenter sa vision du monde, tout ce qu'elle pensait du bonheur et tout ça. Et j'étais tellement dépassé que j'ai essayé de présenter l'évangile, les 4 lois spirituelles directement, parce que j'étais dépassé. Et je lui ai présenté l'évangile, mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'était comme si c'était une personne qui vivait dans un monde totalement différent et qui n'avait rien à voir avec qui est Jésus, pourquoi il est venu et ce qu'il peut faire pour elle. Vraiment, elle n'avait rien à voir, pas parce qu'elle était insolente ou bien désagréable, mais c'était des notions qui lui étaient totalement étrangères. Et c'était comme si c'était 2 personnes qui vivaient côte à côte, mais qui n'appartenaient pas à la même dimension. Mais bref, nous avons rendez-vous pour une prochaine fois, où là, je prendrai vraiment le temps de circuler dans les questions. That's great. That's great. Thank you. I hope that you do get more opportunities to talk, and that's a great idea. If you have a great conversation with someone, then ask them if they'd like to meet again. Oui, docteur, elle m'attend. Et c'est parce que nous sommes là pris par les cours et puis j'ai quelques problèmes avec ma connexion, donc je n'ai pas assez de temps. Sinon, elle m'attend. Elle est même pressée pour que je vienne, pour qu'on puisse réellement parler. Elle veut savoir, elle veut comprendre. Great. Okay, good. Thank you. Olivier, the sound is a little difficult to hear sometimes. I don't know if you can improve your microphone or your sound quality. On m'entend? Yes.
Aussi, je peux avoir 3 personnes. Un jeune artiste peintre qui ne va pas à l'église. Il me dit qu'il est en train de voir entre la religion musulmane et le christianisme ce qu'il faut choisir. Donc, c'est alors qu'il est en train de penser que je suis tombé sur lui. Et donc, c'est une opportunité de pouvoir partager l'évangile avec lui-même. Le tout que je ne l'ai pas fait. J'ai pris rendez-vous avec lui. On a le temps de se croiser, mais on échange un peu progressivement sur WhatsApp pour aboutir à un noyau de l'évangélisation. Mais j'ai aussi rencontré un musulman, la deuxième personne, un musulman, une chrétienne catholique. Je vais juste parler de façon générale, de la tendance générale que j'ai ressentie, c'est que les 3, quand on parle de bonheur, c'est le bien matériel. Avoir une maison, avoir une voiture, avoir plein d'argent pour s'occuper de sa famille de façon aisée. Pour eux, c'est cela le bonheur. Voilà, ça c'est la tendance générale, mais tous 3, ils croient à un Dieu qui existe. Ils croient à un Dieu qui existe. Mais le jeune artiste peintre, lui, il m'a demandé quelle est la question existentielle qu'il se pose, à laquelle il voudrait répondre. Il m'a dit, la question qui se pose tout le temps, c'est de savoir est-ce qu'il existe le paradis et l'enfer. C'est cette question existentielle-là qui se pose. Donc, comme je l'ai de façon sans dire directement le péché, mais tous, on dit quand même un mal qui existe. On parlait de mal, de manque d'amour, on parlait de faire le mal à l'autre, on parlait de la recherche effrénée du bien-être et du bien matériel. Voilà ce qui met l'humanité, le problème, le problème de l'homme. Bon, sans dire directement le péché, sans le dire, mais ce que j'ai compris, c'est que tous ont en quelque sorte la notion du péché, mais c'est comme s'ils ne savent pas véritablement que c'est le péché. Ils avaient tous même du mal à dire qu'est-ce qui est norme absolue de bien et norme absolue de mal. Donc c'est un peu ça, les tendances que j'ai vues, mais ce qui a attiré mon attention, c'est que tous parlent du bonheur, du bien-être, ils parlent de matériel, ils parlent d'argent, ils parlent de construction, voilà. Donc c'est un peu ce que je voudrais partager. Yes, that's very common. Happiness is tied to material possessions. You'll probably find that most people don't have a very coherent worldview. There are a lot of inconsistencies and things that don't fit together. Would anyone else like to share? Oui, bon, je vais essayer de partager en quelques mots pour ne pas beaucoup parler. J'ai rencontré une femme âgée de 50 ans qui est chrétienne et un homme âgé de 31 qui n'est pas chrétien. Donc, au cours de nos causeries par rapport à la femme, elle a vu que vraiment, bon, le bonheur pour elle, c'est d'avoir Christ dans sa vie. Et son cœur bat vraiment pour que
le monde puisse connaître Dieu, parce que c'est la méconnaissance de Dieu qui crée les problèmes. Et la conclusion, c'est que elle me disait que c'est comme si Dieu a passé par cette interview pour la parler. Elle se disait que, étant veuve, elle ne peut rien servir. Et la veille de notre discussion, il y avait une femme qui l'avait abordée de l'aider. Elle ne va pas à l'église. Elle est païenne, elle a des problèmes. Et l'autre se disait qu'elle-même en a des problèmes. Pourquoi l'autre vient chez elle pour qu'elle puisse l'aider? Donc, elle voit que comme son cœur bat pour que les gens puissent connaître Dieu, Dieu a conduit quelqu'un hier, c'est-à-dire la veille de notre causerie, chez elle pour l'aider, mais elle avait des doutes. Et par notre interview, cela l'interpelle vraiment à prendre à cœur. Si elle veut que les gens connaissent Christ, qu'elle-même commence à annoncer Christ aussi à ces personnes. Que ça lui a vraiment ressourcé. Et sur pas, elle part comme ça pour aller rencontrer la femme. Par rapport au jeune homme qui ne connaît pas Christ, bon, pour lui, le bonheur, c'est d'avoir réussi sa vie comme le matériel. Mais bon, il reconnaît que Dieu existe. Je lui ai demandé s'il reconnaît que Dieu existe. Pourquoi il ne va pas à l'église? Donc, la conclusion, c'est que il a décidé que le dimanche, il va aller à l'église. Et j'ai pris son contact pour vérifier vraiment s'il va aller. Merci beaucoup, je m'arrête ici. Okay. Thank you. Thank you. Sounds like you're having some good conversations. Oui. Je voudrais partager brièvement. Le constat que j'ai fait d'abord, c'est que demander la vision du monde aux gens nous permet de mieux les connaître, de savoir par quel argument leur présenter Christ. Et c'est comme aussi une sorte de pré-évangélisation. Et ça peut créer une sorte de discussion pour bâtir la relation avant même de venir à l'essentiel, c'est-à-dire Christ. Textuellement, comme le frère Saki l'a fait, c'est un bon moyen de communiquer avec des gens sur des sujets importants qui font réfléchir à leur vie, aux choses essentielles de la vie, comme après cette vie ou bien l'éternité. Donc, c'est un outil encore que nous avons reçu davantage. Maintenant, pour mon cas, celle que j'ai eu à rencontrer est une jeune dame. J'ai vu déjà que c'est par son expérience qu'elle voit la vie et qu'elle a dû beaucoup souffrir. Donc, elle a dit que le grand problème de l'humanité, c'est la souffrance. Et donc, pour elle, pour dire qu'elle a réussi, il faut qu'elle ait un bon travail, qu'elle ait de l'argent, qu'elle ait un foyer heureux, stable, et elle peut dire qu'elle a réussi. Et je ne l'ai pas entendu parler de Dieu ni de la connaissance de Jésus-Christ. Cela veut dire que sa vision du monde est rattachée au matériel, aux choses extérieures. Donc voilà en bref ce que je voudrais dire. Moi, je voudrais aussi prendre la parole. Good, thank you. Oui. Moi, j'avais rendez-vous avec 3 personnes, mais finalement, ça a été avec une seule personne. J'avais un catholique, un bouddhiste et puis un musulman, mais c'est le catholique qui a répondu présent. Donc, j'ai échangé avec lui. À la première question, il m'a dit que le bonheur pour lui, c'est un état de satisfaction morale. Et comment on peut reconnaître une bonne personne selon lui? Une bonne personne, c'est quelqu'un qui a confiance en soi, qui est discipliné, qui est persévérant dans ce qu'elle fait. Non, pardon, la deuxième question, les qualités d'une bonne personne. Une personne persévérante dans ce qu'elle fait, qui est disciplinée et qui a confiance en soi. Et à la troisième question, une bonne personne, selon lui, c'est une personne qui a une bonne conduite,
qui entretient de bonnes relations avec les autres et qui a une bonne apparence physique. À la quatrième question, la notion du bien et du mal. Il dit que la notion du bien et du mal dépend de notre culture, la culture que chacun de nous a, et c'est en fonction de cela que sa conscience détermine ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. La cinquième question, la priorité de sa vie, la priorité fondamentale. Il a dit que c'est les enfants. En tant que chrétien catholique, il croit que les enfants constituent la priorité de Dieu parce qu'il s'occupe des enfants de façon particulière. Donc, lui, en tant que chrétien catholique, la priorité de sa vie, c'est les enfants. Sa philosophie de vie se résume à la simplicité sur la base du fait que Dieu nous dit que tout est vanité des vanités. Donc, il ne se complique pas la tâche. Il vit de façon simple, selon ses moyens, et il essaie d'anticiper sur les choses qui doivent arriver. La question 6, il dit qu'il sait que Dieu existe parce que l'univers est tellement bien structuré qu'il voit à travers l'univers l'action de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et il sait que Dieu existe également parce qu'il voit les bienfaits de Dieu dans sa propre vie. Le problème fondamental de l'homme actuellement, selon lui, par rapport à la question 8, il conclut que c'est la peur et la pauvreté. Donc, la question se résume à la sécurité sociale. Pour lui, le plus gros problème actuel, c'est la sécurité sociale, car les hommes vivent dans la peur et la pauvreté. Et à la 9e question, il estime qu'il faut placer sa confiance en Dieu. Son grand projet, c'est de bâtir un orphelinat pour l'éducation des enfants, étant donné que les enfants constituent la priorité de sa vie et aussi la priorité de Dieu. Voilà donc mon seul partage, ma seule interview. Merci. Thank you. Thank you very much. We could have time for one more before the break. Okay, hello. Philippe, yes. Hello. Hello. Ok. Moi, j'ai fait l'interview avec un homme marié de 49 ans. Il est chrétien. Et selon lui, le bonheur est l'état de quiétude, de paix intérieure indépendamment des possessions matérielles. Et ce qui m'a touché par rapport à son raisonnement, c'est au niveau de la question numéro 6, où il est demandé comment il peut expliquer sa philosophie de vie. Que dirait-il? Donc là, il dit, c'est de vivre de façon que les autres qu'il rencontre puissent avoir la joie de vivre. Et alors, quelles sont les raisons pour justifier sa réponse? Il dit que nous sommes appelés à nous aider les uns les autres. Et il conclut en disant qu'il n'existe pas de self-made person. Donc, par rapport au problème fondamental, il a trouvé qu'il y a manque d'honnêteté et d'égoïsme.
Donc, pour la solution, lui pense à la connaissance et à l'obéissance à la parole de Dieu. Dans la 10e question, à quelle question souhaiterait-il pouvoir répondre? Et il a suggéré, c'est la question sur notre relation avec Dieu. Merci. Good, thank you, thank you. Well, it sounds like the interviews are going well. I hope you'll get those done soon, and I think we decided, Gabrielle, that the paper will be due next week, next Saturday, I think. So you should have plenty of time for writing it. Does anyone have any questions about the writing of the paper? Oui, bon, moi j'aimerais quand même qu'il nous explique un peu quel est le schéma qu'il voudrait voir dans ce devoir-là. Okay. I'm gonna just look at the syllabus here. We can look at it. I'll share my screen. We'll look at this again. Hold on, sharing the wrong screen. There we go. Oh. Can you see the syllabus? Can you see the Christian worldview? It's making sure I have the right Qu'il page. ajoute, qu'il augmente un peu la taille. Raise up the sides. Oh, the size, I see. Yes. Okay, so should be about 12 pages. So you'll want to summarize the interviews of each person first. So go through, first person. Don't just list each question, but give us a summary overall of their worldview and how they answered the questions. You can have small quotes just for illustration, but try to put their answers together in a coherent summary. Describe which worldview or worldviews do you think best exemplifies and why. So are they Christian? Are they atheist? Are they animist? Pantheist? If they're not Christians, then talk about areas of common ground, points of engagement, how you can build bridges to the gospel. We're going to talk about that today, by the way. It's a little bit more detail. What fault lines or points of tension are there, which we will talk about today. And then after you talk about the three individuals, then write a general summary of the big picture that emerges from the total. So then you're going to try to summarize overall what you learned and what you observed from the three people. Common themes, look for, if you saw common themes through all three people or ways that they really differed, like contrast. So ask yourself, were there common threads in the responses? How do you explain that there are the similarities? Were there significant differences in responses?
Did they differ by gender or age or other factors? Who or what surprised you most during the interview? You can include that in your summary. And how will this experience your interaction with non-Christians in the future? So you'll have 3 interview summaries and then an overall general summary. And talk about at least one specific point of application to your life and ministry. Oh, I forgot, you're looking at the syllabus in English. My apologies, I forgot. And then lastly, maybe one suggestion about how Christians can be more effective in reaching people of different worldviews. I forgot I was showing it in English. Okay. Any other questions? Okay, well, let's take a break. Let's take a 10-minute break. We'll be back at 15 after the hour. Okay? C'est bon? Patrick, j'ai une question. Okay, okay. Oui, je veux dire, il faut faire absolument 12 pages. C'est obligé 12 pages. Voilà. Peut-être surtout moins. Yeah, it should be about 12 pages, I think, close to that. Oh. Well, if it's, I'd say 10 at the minimum, at least 10. If it's less than 10, it may affect your grade. It's double spaced, so I think you'll find that you'll have plenty to say. Okay, great. Break.
Okay. Is everyone back? That went by quickly. Okay, well, I'd like to move forward with our slides and finish out today. This last section that we're going to do today, I'm really excited about. We've had a lot of great content, a lot of very good information, learning some very important concepts and ideas. But this last part is some practical skills that I think you'll find really helpful as you think about your interviews and as you have more conversations. These questions, learning to ask questions, and these skills that we're going to learn are probably some of the most helpful things for me in my ministry over the years. I think I still go back to when I'm talking to people about Christianity or when I'm speaking publicly. I still go back to some of these ideas to explain why I believe Christianity is true. So let me pull up the slides here. I'm going to start by reviewing a little bit from yesterday. Just backing up a little bit. Okay, let me share my screen. Okay, so we talked about this briefly yesterday. I went through it pretty fast. And I'm going to try very hard to keep my pace reasonable so Patrick can keep up. All right, let me. Okay. Okay, so as we think about evaluating worldviews, we said yesterday that there are 3 tests that you can use. And these are the 3 I go back to when I speak and people ask me why I think Christianity is true rather than some other religion. The idea, is it coherent? Is it factual? And is it livable? And coherent means internally, does your worldview make sense logically in itself? Does it contradict itself? Is it consistent? Do you have beliefs that can't work together, beliefs that conflict? To ask if it's factual is it consistent with what we see in reality, what science tells us, what the evidence in the reality is? It's consistent with the real world. Is it livable? Can you actually live this way? Can you live guided by these beliefs? Okay, so here are some examples of coherency issues. So for instance, someone might believe that morality is objective, right? That there are real objective truths that are true for everyone. But at the same time, they might also believe that there's nothing but physical matter in the universe. Now, those 2 things can't go together in a worldview, because if you believe everything is made of atoms, then where do you get moral values and moral truths from? That if they exist, they're not made of atoms. They would be abstract, non-physical entities, things that exist, moral values. So you have to choose. Either you can have objective moral values that exist and are real, or you can believe everything is made of atoms, everything is physical, but not both. Some people's worldview, they want to believe that there is human equality, that all humans are equal.
But they also want to believe that we're a product of unguided evolution, not even a God guiding evolution, just a blind chance. And you can't really have both those things, because if evolution, if unguided evolution produced us, then we're not equal. Some people are more fit than others, some are stronger than others, and it's just too bad for the weak. And one that I've come across a number of times is some people want to believe that science is the only way we can know things, the only reliable kind of information. And only if something's been scientifically tested can you believe it. But they also want to believe that they know the truths of math and logic. But these are actually in conflict, because we don't know math and logic by testing, by scientific testing. We know math and logic through pure reason, through just thinking about it using logic in our mind. There's no scientific physical test that you can do to prove that 2 + 2 = 4. That is purely reason. So if we can know things without scientific testing, like math and logic, then it's false that science is the only way to know. So that's one test, coherence. And that takes some thinking about the different beliefs a person has and where the inconsistencies are. The next question is it factual? Is it consistent with the real world and the things we learn and know about the world already? Does it match up with that? Does it match what we've learned from scientific exploration, what we've learned from history, all those things? So one area that's interesting in this question is cosmology. Cosmology has to do with the nature of the universe, and it's how it works. So for instance, we know that the universe has a finite beginning. It's not eternal. And that's consistent with the Christian worldview. And it was created out of nothing, right? There was nothing before it, which is also consistent with the Christian worldview, but not consistent with the naturalist worldview or the pantheist worldview. Also, pantheists would have to believe that the universe is eternal and never had a beginning, because God is eternal and the universe and God are one. But science tells us that the universe had a definite beginning point. Also, the universe seems to be finely tuned for human life, which is consistent with the Christian worldview, but seems strange in a theist, in a naturalistic worldview. I want to talk about this fine tuning for just a moment because I think it's really interesting. So to illustrate, this is a piano. This is our piano in our house. It's a very old piano that someone gave us for free, a very nice lady in our community. And when we first got it, it was horribly out of tune. It sounded really bad. So we had a tuner come and tune the piano. And if you've ever seen that happen, it's a long process. It takes hours to do. And if I remember, I think every key, there's 88 keys, and every key has, I think, 2 strings at least that have to be tuned. And they all have to be tuned to very, very precise tensions to get exactly the right frequency. If just one string is off a tiny little bit, then it ruins the whole song. If you're playing music, it just ruins everything. This is how pianos are tuned. This is a chart with all the correct frequencies. Now this looks complicated.
But the universe is similar in that the universe has lots of values, lots of constants that have to be finely tuned for the universe to produce life. There are dozens of things that have to be just right, dozens of conditions that have to be just right for life to exist. So for instance, here are some of them. This is in English, but you can see that all these things, the speed of light, the constant for gravitation, the mass of an electron, all these must be exactly a certain value, a very precise value in order for life to be possible in the universe. And if any of these were off just a tiny, tiny fraction of a bit, then there would be no life in the universe. So it's incredibly unlikely, incredibly improbable that all of these would just happen to be exactly the right number to produce life. That's very surprising if there's no God. In fact, it sounds almost too surprising. But if a God exists, then this makes perfect sense. So other things that you'd want your worldview to be consistent with facts about the world. For instance, consciousness. Where does consciousness come from? If the universe is made of nothing but atoms, how in the world do you get consciousness? I mean, an atom is not conscious. It's not aware of itself. How many atoms does it take before you get consciousness suddenly appearing? It doesn't seem like any number of atoms put together in any particular way would produce a conscious mind. But that makes perfect sense in a world with a Christian God, because God is conscious, of course, a personal being who can create conscious beings who are made of more than atoms, who have souls. And human behavior, when we look at the way human beings behave, makes sense given the Christian theistic worldview. It doesn't make a lot of sense on other worldviews, perhaps. Or the nearly universal belief and desire for God and meaning. Why would we all have those beliefs and desires if there was no God out there? It seems strange in a naturalistic world. I have a few quotations here in your notes about the fine-tuning. Robert Jastrow, scientist for NASA, says this: "For the scientist who has lived by his faith in the power of reason, the story ends like a bad dream. He has scaled the mountains of ignorance. He is about to conquer the high peak. As he pulls himself over the final rock, he is greeted by a band of theologians who have been sitting there for centuries." What he's saying is that things that Christians have always believed, like the universe had a finite beginning, scientists are just discovering the last 100 years. Regarding the universal belief and desire for God, Edmund Burke, a famous author, wrote this about the French Revolution, when they tried to basically make atheism the national religion. He said, "We know, and it is our pride to know, that man is by his constitution a religious animal. That atheism is against not only our reason, but our instincts, and that it cannot prevail long." Gandhi, famous Indian ambassador and activist, said this: "It is an unbroken torture to me that I am still so far from him
who, as I fully know, governs my every breath. My every breath, and whose offspring I am. I know that it is the evil passions within me that keep me so far from him, yet I cannot get away from them. Okay. Another quote from Douglas Copeland. He says, "Now here's my secret. I tell it to you with an openness of heart that I doubt I shall ever achieve again. So I pray that you are in a quiet room as you hear these words. My secret is that I need God, that I am sick and can no longer make it alone. I need God to help me give because I no longer seem capable of giving. To help me be kind as I no longer seem capable of kindness. To help me love as I seem beyond being able to love." This was written by a man who no longer believed in God, but knew that he realized he needed God. And finally, C.S. Lewis in The Weight of Glory says this: "Do what they will, then, we remain conscious of a desire which no natural happiness will satisfy. But is there any reason to suppose that reality offers any satisfaction to it?" Talking about our desire for God and for more than this physical life. But I think it may be argued that this misses the point. A man's physical hunger does not prove that man will get any bread. He may die of starvation on a raft in the Atlantic. But surely a man's hunger does prove that he comes of a race which repairs its body by eating. And inhabits a world where eatable substances exist, where food exists. In the same way, though I do not believe that my desire for paradise proves that I shall enjoy it, I think it a pretty good indication that such a thing exists and that some men will. A man may love a woman and not win her, but it would be very odd if the phenomenon called falling in love occurred in a sexless world. In other words, Lewis is saying that the fact that we desire something points to that it exists. And finally, one more quote, St. Augustine in his Confessions says, "You have made us for yourself, O God, and our hearts are restless until they find their rest in you." Okay, and finally, is it livable? Is a worldview livable? So human beings, we believe in the reality of meaning, and then we have this deep sense of right and wrong. So if your worldview tells you that those things don't exist, it's very difficult to see how you could live a full and happy life. If according to pantheism and naturalism, your belief in meaning and deep sense of morality is an illusion. But can we really live that way? Can we live consistently with that belief that it's an illusion? I was going to mention two movies. The first is called The Truman Show,
and I don't know if any of you have seen this movie, but it was about a guy who made a show, a reality TV show, starring a person that they started filming him from birth all the way to adulthood. And this child grows up in this movie studio that looks like a real town and looks like a real place to live, full of people who are just actors. So his entire life growing up has just been a TV show, and all the people he lives with are actors, and he doesn't know that it's TV. He thinks it's real. So in other words, his life has been an illusion. It's been a farce. And in the movie, he finally starts to realize something doesn't seem right, that things look like they're being planned by someone else. So he gets in a boat and he tries to see if he can sail away from the island that he lives on. And sure enough, even though the producer of the show tries to create a storm to stop him, eventually he finds the wall of the studio. And so we're going to watch this clip. He's just run into the wall, and he's finally realized he's living in a giant movie studio. And he has to make a decision about whether to stay or not. Patrick, can you hear it? Okay, let me make sure I've got the right settings here. Well, let me just try it. The music's very soft. Let me just try again here. So this is the producer in his observation chamber up there. Who are you? I'm the creator of a television show that gives hope, joy, and inspiration to millions. Never mind. You're the star. Was nothing real. You were real. It's what made you so good to watch. Listen to me, Truman. There's no more truth out there than there is in the world I created for you. It's in lies. You seem deceived, but in my world, you have nothing to fear. I know you better than you know yourself. Never had a camera in my head.
watching when you were born. I was watching when you took your first step. I watched you on your first day of school. The episode when you lost your first tooth. You can't leave, Julian. You belong here. With me. Talk to me. Say something. Say something, goddammit. You're on television. You're live to the whole world. In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Yeah. Okay, so the Truman Show, that, let's see, get my slides back up here. Okay, I can't seem to get it full screen again. Let's see. There we go. Okay, so the Truman Show, I think, illustrates that if we believed our life was an illusion, if all of our meaning and relationships were illusions, then we wouldn't want to live in that world. And so if naturalism is true, or pantheism is true, that everything in life is an illusion, then that is simply not something we can live with, I think, if we're honest, if we're really honest about it. There's another movie called, it was called Inception in America. I think it was called Incursion in French-speaking countries. And I don't have a clip from this, but I'll explain. In this movie, they've discovered a way to go into like a drug-induced sleep so that they can enter into other people's dreams. And it's at some point they start to lose track of whether they're still dreaming or whether they've woken up out of the dream. And they found that the only way to be sure you've woken up, to make sure, is to actually die. So sometimes they'll be shot or they'll find a way to kill themselves so they know they're waking up into the real world. The main character and his wife have been doing this dream invasion thing. And they, at some point, they're not sure if they're in reality or in a dream. And so they actually kill themselves to get back into reality. So, but the wife at some point becomes convinced that they're still not out of the dream, that they're still in a dream, and they need to die again in order to get into the real world.
So of course the husband is horrified that she's going to do this. She's ready to jump out of a window into her death. And he's trying to tell her to stop, but she does it. She jumps out to her death. And the point that I want to make in that is, again, she believed that her life was not real, that she wanted to get to the real world. She thought that all the things she was experiencing were illusions. And so it turned out she was wrong, tragically, but she didn't want to live in the fantasy world. Even though it was pleasant and wonderful and meaningful, it was not real. And I think in the same way, we don't want to live in a world that we believe is an illusion. Okay, so just to review the 3 tests, we talked about coherence. Is it coherent? Is it factual? And is it livable? Okay. Any questions or thoughts about the 3 tests? And again, when I go out to speak and someone in the audience asks me, well, why do you believe Christianity is true instead of some other religion? This is what I'll talk about. Because I think theism does better on these tests than any other worldview. So any questions or thoughts about this, about these 3 tests? Okay, I'm going to keep going. I'm going to try to go a little bit faster. Patrick, is the pace good or am I going too slow? Une question? Yes. Oui, je voudrais savoir, est-ce que ces 3 tests sont universels ou bien seulement du point de vue de la vision du monde chrétien? Could you say that again, Olivier? I'm having trouble understanding a couple of those words. I'm sorry, I can't quite. Oh, these tests are for any worldview. So anytime someone's talking about their worldview, if you want to ask, do you think this worldview is true? Is this something that we should believe in? Then these are good tests you can use on any worldview. And we'll do that a little bit. Okay, thank you for that question. I'm going to go ahead and move forward. So another thing I thought would be good to talk about is learning how to talk to other people in the context of their worldview. So this painting is supposed to depict the Apostle Paul and on Mars Hill in Acts 17. And here Paul is very famous sermon or message where he's speaking in Athens to philosophers and various people in the town who are curious about what he's preaching.
And so I've actually been able to visit Mars Hill, and it doesn't look anything like this, surprisingly. This is what it looks like. I was there on a summer mission a couple of years ago in Athens, and this is me on Mars Hill speaking to our students. Down below is the ancient Athenian agora, or marketplace. And so I wanted to look at Paul's sermon in Acts 17 and talk about it a little bit and what we can learn from it. So I wonder if, actually, before we jump into it, I wonder if someone would read to us out loud Acts chapter 17, verses 16 through 21. If someone has their Bible handy. Acts 17, verses 16 through 21. Yeah, Acts 17, verses 16 through 21. Actes chapitre 17, versets 16 à 21. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Verset 17. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Verset 19. Alors ils le prirent et le menaient à l'aéropage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Merci. Thank you. Thank you. So Paul is in Athens, and he's speaking, and they take him to this place called the Areopagus, which means Mars Hill, the god Mars. It's a place where they worship Mars. And it says the Athenians used to gather there, spending time talking about something new. Sounds a lot like the internet today, social media. So now Paul is going to speak to them, and this is really a unique sermon because he's speaking to an audience that knows nothing about Judaism or any background about Christianity or Jesus. And our cultures are becoming more and more like this. We can't assume that they know anything about the Bible or about the history of Christianity or Jesus. Okay, would someone read verses 22 through 34? Verset 22 à 24. Alors Paul, se tenant au milieu de l'aéropage, dit: hommes athéniens, je remarque qu'en toute chose, vous êtes singulièrement religieux. Car en passant et en regardant vos divinités, j'ai trouvé même un autel sur lequel il y a cette inscription: au Dieu inconnu.
Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis de mains d'hommes. C'est verset 24, n'est-ce pas? Amen. Yes. Oh, I'm sorry, 34 to 34. So you can keep going. OK. OK. Il n'est point servi par les mains des hommes, comme il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant terminé la durée précise et les bornes de leur habitation. Pour chercher le Seigneur, pour voir si en le cherchant, à tâtonnant, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, car de lui, nous sommes aussi la race. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre taillée par l'art et l'industrie des hommes. Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se convertissent. Amen. Thank you very much. Even though I can't understand much French, I really enjoy listening to you read, Ruth. Okay, let's talk about... Merci, teacher. Let's talk. So what we see is we see several things, principles I think we can take away from this passage. The first is that Paul finds points of contact. Points of contact, points of agreement. Then he finds points of need. Thinking about what do these people need? What needs do they have? And points of tension. And the tension refers to the fault lines that I've talked about before. These are like cracks in a worldview where it's unstable. And then Paul builds bridges between them and Jesus. Oops. Okay, so let's talk about each of these one at a time. So points of contact. Paul affirms their interest in spiritual things. Instead of condemning them for worshiping idols, he affirms that they just like him, have an interest in spiritual things. And I think we can affirm these things. We can always find points of contact with any worldview because everyone lives in the same world made by God. This is what we call general revelation. It's what God has revealed to all people, even if they don't have the Bible. So there will always be points of contact through the reflection on nature and the created world. So for instance, the four narrative questions that we talked about before are always going to be relevant, no matter what worldviews you're talking about. So Paul was able to affirm their interest in spiritual things, and he was also able to affirm their desire for worship. Note that he mentioned objects of worship. He didn't call them idols.
He also affirmed their intuition that the world is created, not self-explanatory, and was able to cite their own thinkers to that effect. He started where they were in order to build a bridge to where they needed to go. You know, in this sermon, Paul actually quotes a Greek philosopher and a Greek poet. So it's interesting that, you know, it might be good as you talk to people of other worldviews to know enough about their worldview to actually quote an author who writes about their worldview. So Paul built a bridge there. In terms of points of contact, oh, that was points of contact. Whoops. Oh yeah, points of need. He talked about their need to understand God. They wanted to understand God. They needed true answers to the big questions, answers that are coherent, factual, and livable. He noticed that they said, he says, you have an altar to an unknown God. So let's talk about that. What would that God be like? So Paul says, you have some right intuitions about what the Creator must be like, but here's a more adequate account, an alternative story that makes sense out of what's right in your story, but fills the gaps. Thirdly, he finds points of tension, right? These are the fault lines, the things that you could point out that maybe inconsistencies in their worldview. If a belief is false, it will run into reality at some point, crash into reality. For example, I don't know if you've heard of this, but there's such a thing as death by GPS. There have been a number of people who have been following the navigation system on their car so closely that they end up driving off a cliff or into a lake and die. So if your beliefs don't match reality, you're going to run into some trouble. So Paul, by unpacking the Creator, Paul explains and uncovers the fault lines in their view. For instance, if a Creator God exists, then their system of idol management or idol worship, makes no sense. Also, if they're worshiping what is inadequate or inferior to their own creation, they're worshiping idols, and they're not worshiping the true God who deserves worship. And if they're created by God, then they're responsible to him, and his judgment of them is what is most important. Note that Paul doesn't start with judgment, though, and he doesn't pull the reality of judgment or accountability out of thin air. He doesn't start by just announcing it. He concludes to it, stating it because it's true, giving them reasons to see that it's true. They may not accept it, but at least now they know the truth, and they can reflect on that.
Helping people see problems in their own view is not our ultimate goal, but it can be a good first step. And finally, Paul builds bridges. And this is the idea of once you understand someone's worldview and you've pointed out these points of contact and need and fault lines, then you want to help, don't bomb them. I don't know the good tradition, what the good translation is here. I put don't nuke them. We can be tempted to just want to criticize their worldview so much, but what we're really trying to do is help them. Okay, so finishing the 3 tests, we're going to take a break and then we're going to come back. We're going to go all the way back to page 9 in your notes. And then we're going to do a little exercise together. But we're going to take a break first and then go back to page 9 and we're going to work through an exercise. So let's take a, Can we ask a question before we get to break? I'll answer a question really quick first. Okay, yeah, you give us 10 questions, so we ask to know people what of view, but is there any just 3 questions, simple questions, short questions that can be quick? Because when we are going to evangelism, don't need to ask all those 10 questions. So how could you suggest just 3 questions we can use to know the world of view, or just 1 question? Wow. Gosh, let me think about that over the break, and I'll see if I can come up with one. I'm going to give you some questions to ask in a little bit after the break too, but I'll try to think about. I'll think of that a little bit. It's a good question. So let's just take a 5-minute break. Okay. Okay.
Okay. Was that 5 minutes? I lost track. Just about everybody back? I had to refill my coffee. Oh, okay. Well, we can come back to that. I wonder if they're what section they're in. Maybe at the end, if we have time, we can go back and fill in some blanks. Or they can put it in the chat. Maybe put it in the chat, and I can fill it in the chat. Since I've been going a lot. Oh, you're talking. Sorry. Okay, it's about time to begin. Let's jump in. I want to make sure we finish in time. We're starting to get close to running out. Okay, so here's what I'd like to do. I'm going to share the screen again. Now, originally, I thought you could take about 10 minutes, but I think I'm going to cut that a little shorter. You're going to go back to page 9 in your notes. And there's a section called Thinking Contextually, Finding Common Ground. And there are 5 questions that you could work through in thinking about a particular person who you're witnessing to. So what I want you to do is think of someone you know who's not a Christian, write down their name, and think and pray through these 5 questions. And we'll give you about 7 minutes to just do a quick run through of the 5 questions. You can always come back to this at another time and think about it more thoroughly. But let's say we're starting, it's 10:20 right now. Say 10:27, let's come back together and have answered these 5 questions, thinking about one particular person. And then we're going to break into groups to discuss. So go ahead and do that. Take the next 7 minutes to do that, to work on those 5 questions. No, this is just individually for 7 minutes. Everyone does this on their own, and then we're going to have a breakout. Sorry. Thank you for putting that up, whoever did that. You're the man, Beach.
Okay, I know that wasn't much time, but you can always come back to it later on. I put a couple of questions in the chat. I don't have time to go over them right now, but I put those in there for you, Eduardo. Okay, so what I'd like to do now is I'd like to break into breakout groups. And let's say I wanted to give a lot of time for this, but we're running short. So let's say let's go ahead and do 12 minutes. 12 minutes in breakout groups and talk about your answers to these questions about the person that you picked. And hopefully not everyone gets to share everything, but maybe you get to share at least part. So let's do that. Let's do breakout groups for 12 minutes and share your answers to those 5 questions about the person you're thinking of. Yeah, let's go ahead and do that. And you don't have to put me in a breakout group.
Papa Beach. Papa Beach. Oui, oui, docteur. Quelles sont les questions qu'on traite? Oui, mais il avait donné, dans le chat, il y en a, les 3 questions. Mais eux, ils disent les questions qui veulent repartir à la page 9. Non, non, non. On travaille plus sur la page 9. La page 9, c'est le travail que chacun devait faire avec les 7 minutes. Renvoie-moi au groupe 4. Groupe 4. Tu es dans le groupe 4? Oui, oui. Groupe 4. Mais en principe, tu es... Ah, ça va. En principe, tu es là-bas. Je suis venu pour voir exactement. Je suis venu pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Renvoie-moi là-bas. Ah, attendez, attendez, je cherche. Comment te renvoyer là? Ah, c'est pas facile. Fais comme si tu sors d'abord. Tu sors vraiment. Mais comme je suis venu chez toi. On peut m'indiquer que tu n'as pas de... Mais je suis sorti, Parce non, je qu'on suis me chez toi. montre que tu es toujours là. Attendez, attendez, d'abord, je te déplace dans une des salles et puis je vais voir si je peux te retourner là-bas. Donc, je n'arrive plus à partir. Ah, le docteur Carl est là. Oui, oui, on dirait que tu as fait une fausse manœuvre. Parce que est-ce que quand je t'ai envoyé dans la salle 4, je tente de t'affecter. Oui, mais on me dit que tu es toujours là. C'est ce qui m'étonne. Essaye un peu de cliquer. Quittez ou comment? De cliquer. Mais je ne suis plus là-bas. C'est ce qui... Oui, mais on me dit que non rejointe. Dans ça, moi, je suis maintenant bloqué. Ah, pitié de moi. Ah, pitié. Ce qu'il faut faire, il faut quitter vraiment la réunion. Oui, tu quittes et puis tu vas cliquer. Tu cliques encore pour rentrer dans la salle. Je vais te voir et puis je vais t'affecter. C'est bon, je suis revenu. Ok, maintenant je peux bien t'affecter. Je pensais à ça moi aussi, donc c'est pour glorifier Dieu. Aïe. Maman Jenny. Les questions sont dans les chats.
Non, merci. Hein. À la prochaine. Hein, la prochaine. Non, mais pas la, voilà. La prochaine. Faites 5 questions, vous avez fait 3. Oh, Carl. Hi, Carl. Dr. Carl. There he is. Greetings. Hello, Dr. Carl. I thought I'd join you at the very end. Yeah. Patrick, Oliver Marin sends you his greetings. Yeah. Carl. Doctor, you have put grades. I'm not here to disrupt things, so Chris, feel free to finish up, and at the very end, I'm going to do a few little Hello, Dr. Carl. Hello. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonne arrivée. Dr. Carl. Bienvenue. Comment allez-vous? Bonne arrivée. Bonsoir, Dr. Carl. Well, Ayo, Dr. interrupt Carl. the greetings there. We're gonna rush through and try to get finished here. Okay. So did any of you actually get through all the people in your group to share? How many of you were able to get through everyone? You could just show a wave of hand in your square. Okay, I know there wasn't much time. So, okay. Let me share my screen again, and we're going to try to move forward so we can finish out well. We got 16 minutes left. Okay, so hopefully that gives you a start, at least. All right, so that hopefully will be practical for you as you think about sharing Christ with people, walking through some of those questions, and give you a great way to prepare yourself and to have that conversation. Really quick, I was thinking more last night about our conversation about animism and how common that view is in your cultures. So I thought I'd read a little bit, just really quick, and run through some of these questions regarding animism as a worldview. So now, again, this is just a quick overview by someone who doesn't know much about it, but just a few thoughts I thought might be helpful. So thinking of points of contact, I thought, well, they see this need that sacrifices are necessary. They agree. They see creation as holy and sacred, and they see the reality of the spirit world. So those are points of agreement, I think, at least. Points of need. I had to think about this, and you might have more insight than I would on this, but I thought maybe the idea of a relief from a constant need for sacrifice and fear of spirits. You know, this idea that there might be just this fear of always running into different kinds of spirits, and just that might be a point of need for them. Points of tension could be things like, by the way, when you do points of tension, you can use the 3 tests that we talked about earlier. So coherence issues.
you know, you have so many different gods demanding different things. That could be a coherence issue. In terms of factuality, I thought, well, maybe there's conflicts with modern medicine, perhaps, you know, that that's just a thought. And do they have evidence other than experience for their views? Right? Because Christianity, we have historical evidence, we have biblical textual evidence. So that might be an issue you could raise. And then livability, I wasn't sure what to say about that. I didn't have a good answer to that. Does anyone have an idea of what you could say about the livability of the animistic worldview? Like, are there things about it that are very difficult to live out? It's something to think about, at least. S'il vous plaît, je crois qu'on a besoin d'un peu d'explication. Qu'entendez-vous par vivable? Attends. Yes. Attends. Sorry, say that again. Livable? Okay. Okay, well, there might be, like when we talked about in the naturalistic worldview, you know, there's no such thing as objective morality. And there's no such thing as meaning or purpose. And can we really live our lives without any meaning or purpose or objective morality? And I don't think you can really live that way. If you're a naturalist, you have to pretend like there's really meaning and purpose and morality, because you can't live without it. So could there be things in animism like that, that if you really believed it, you wouldn't be able to live it out fully. You wouldn't be able to live that way. Something to think about, even if we don't have answers right now, something to think about. And of course, you want to be able to build bridges between where they are and Christ. And that's a project to work on, something to be thinking about. I'm sure some of you have already thought about it quite a bit. So we can come back to that in the question and answer if we have a little time at the end. So this last little thing I want to do here is about asking good questions when you're in conversation. And the three general categories of questions are, what do you mean? How do you know that? And so what? Is my audio coming through, or are we having internet problems at all? Okay, good. Oops. Okay, so for instance, on what do you mean? And this is in your notes. There are some examples in your notes. If someone says to you, you have no evidence for God. You
can say, well, what kind of evidence are you looking for? Why? What kind of experiment would you perform? And what kind of experiment would you perform? And what this does is it turns it to them, and you ask them a question instead of you having to answer everything. And it helps clarify what they're talking about. And you might find that they don't really know what they're talking about. Often people just say cliches that they've heard. Oui, ça va maintenant, merci. Frère André, on dirait que tu touches ton écran. Tu laisses les lignes sur le tableau. Okay, I'm going to keep going. I'm not sure how I got those drawings on there. Okay, so yeah, so these are good questions to clarify. Instead of trying to answer everything that they're saying, asking questions is a lot better. So they might say to you, you can't trust the Bible as an accurate source of historical information. And you could say, you could ask, well, how do you determine which historical sources are reliable? How do you know the Bible doesn't pass those tests? Or if someone says to you, it doesn't matter what you believe as long as you're sincere, you could ask, well, the Nazis were sincere. Does that mean what they did was right? Can you be sincerely wrong? So sometimes just clarifying, ask them to clarify, and it may actually dispel the question altogether. So the second kind of question is, how do you know that? This is really important too. If someone says, science has proved that God doesn't exist, you could ask, well, how do you know that? Which experiment proved it? And that's a really difficult question to answer, because there is no experiment that proved God doesn't exist. When someone asks, or they say, the Bible used to teach reincarnation, but they changed it. You could say, well, how do you know that? What evidence do you have? And they probably won't be able to tell you why they believe that at all. Or if someone says to you, well, there is no truth. And you can say, well, is that a true statement? Okay, and the third category of questions is the so what questions. This concerns the logic of the argument being made. What follows from that? How did you reach that conclusion? How is that relevant? So people might say, well, you believe Jesus rose from the dead, but people used to believe the world was flat too. You could ask, you could say, well, what's the implication of that? What follows from your view about that? Why is that a problem for Christianity? Because you want to show that just because people used to believe false things doesn't mean Christianity is false. So you're clarifying their argument. If people say, what about evolution, or what about the Crusades? You can say, well, why is that a problem? And let them talk.
learning to ask questions is very, very much following in the footsteps of Jesus, because Jesus did that all the time. And sometimes we can even show that someone's argument or someone else's view has a really bad implication, a really absurd implication. For instance, I won't go through this in detail right now, but in the abortion debate, people have said that, okay, hold on. So in the abortion debate, one thing I've heard pointed out is that there's really no morally significant difference between an infant who's just been born and a baby who's just before being born. There's no morally significant difference. And so if that's true, if there's no difference really between a baby just before birth and just after birth, then if someone believes abortion is okay, then they'd have to also believe that infanticide is okay. So they would have to agree with this argument if they believe in abortion. But since the conclusion sounds absurd, then it must be false that abortion is okay. Abortion must be wrong. That's just a way of clarifying what actually follows. What are the conclusions or implications of a person's view? So just, again, it's asking good questions. What do you mean? How do you know that? And so what? Okay, that's all the material I wanted to get through. So questions, we can take a few minutes. I don't want to go too much over 11 o'clock, but I'm glad to answer a few questions. And this could be questions about anything from the whole week. Moi, je voudrais poser une question. En fait, le combat du christianisme contre peut-être le panthéisme ou bien le naturalisme, c'est un combat qui est facile à mener. Tout le processus, tout le cours que nous avons vu nous aide, nous montre. Et même contre l'islam aussi, ça semble être aussi facile. Mais il y a un aspect, par exemple, quand on est à l'intérieur maintenant du christianisme, avec tous ces démembrements que nous voyons. Alors, qu'est-ce que l'enseignant peut nous dire à ce propos? Parce que c'est là le véritable problème, à l'intérieur du christianisme. Merci. So he's asking about advice on how to witness to Muslims. Is that really?
Oh, okay. So defending, so you're talking to other Christians and you're wanting to defend Christian doctrine to them. Ah, okay. Wow. Yeah. Okay. Well, that's a hard question. I think what I can think of right now is you have to start with whether they trust the Bible as the Word of God. And if they do accept the Bible as the Word of God, then that can be your starting point. If you can show them the doctrine in the Bible, then that's the best argument you can give. But of course, you can also use the 3 tests. You can show that the doctrine is coherent, that it's factual, and that it's livable. I think you could probably use that approach as well. But you can even point to history and tradition. You know, some doctrines, you know, have been held for, you know, 1,000 years or more. They've been tested by time. That's a good reason to think they're true as well. But if someone doesn't accept the Bible as authority, then that's very difficult. I'm not sure if that really helps answer your question. Oui, ça peut aller. Ça va, merci. Gabriel, do we need to wrap up, or do you have time for another question? I think we can wrap up here. Thank you so much. Thank you, Dr. Chris. This has been a wonderful week. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos micros pour dire merci, merci beaucoup à Dr. Chris. Wow. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, c'est tout simplement ce que nous pouvons offrir à Dr. Chris. S'il donnait ce cours quelque part, chaque heure pouvait lui revenir, pouvait lui donner beaucoup de dollars. Mais de façon sacrificielle, il s'est mis à disposition pendant toute une semaine. Et une semaine, pour donner une semaine de cours, on prend des mois et des mois pour préparer le cours. Donc, il faut imaginer le sacrifice qu'il a consenti pour rendre un ministère. Donc, nous sommes très reconnaissants. J'espère que Patrick, on est en train de traduire en anglais pour lui. Dr. Chris, are you hearing me? I'm speaking in French. Are you getting the translation? Okay. Donc, merci infiniment. Merci, nous sommes reconnaissants. Nous sommes à la fin de ce module de formation et le superviseur de cette formation, le superviseur académique de cette formation, Dr. Carl est là. Comme vous le savez, c'est lui qui a arrangé tout ce cours, c'est lui qui nous contacte les meilleurs enseignants comme Dr. Chris, parce que dans ce cours, on n'invite pas n'importe quel enseignant. Ce sont les meilleurs que Dr. Carl recherche pour nous. Et nous sommes très reconnaissants. Donc, il est là avec le pied plâtré depuis quelques semaines, mais il a tenu nous dire un mot à la fin de cette formation. Nous voulons aussi saluer vivement notre ETL. C'est lui le porteur de vision de cette formation. Il ne se porte pas bien. Vraiment, j'étais touché. Parfois, il me dit, il suit le coup étant couché parce qu'il a des problèmes de santé.
mais il tient à suivre ce cours. Je l'ai vu connecté. Vraiment, je suis très touché par son humilité, son engagement pour cette formation. Et peut-être après Dr. Carr, nous allons lui donner la parole pour dire un mot avant que nous ne prions pour terminer. Si c'est possible, si sa santé ne lui permet pas, on ne va pas forcer. Donc, Dr. Carr, over to you. Sure. Let me ask a technical question. Is there simultaneous translation? Because Olivier, I hear Gabriel talk, and then it's almost, I feel like you're waiting till him to finish before you go. Is there the ability to do simultaneous translation right now or not? Patrick is doing the translation. Because that'll determine how I speak. No, you just speak, and there is channel. If you want to listen to translation in English, there Okay, is channel. thank you, Patrick. Hey, by the way, Patrick, Oliver Marine sends you his greetings. So, well, it's wonderful to be with you all. I love seeing your faces. So if you could click your actual face on the little square, that would be wonderful so I can see you. So I know that you're actually there and that I'm speaking to real people, and I love your faces. And I just want to, first I want to just say, I know that you guys with the transition and stuff are going through a lot. We have been praying for you, recognizing that for some of you, that means you're going to go back to your home countries. For other of you, you're trying to figure out schooling issues for your children. And so I'm sure your world feels very uncertain right now. And so know that we are praying for you, and that our hearts go out to you during this time of transition. And then the second thing, as usual, I really want to thank Jess Robbie for just his continued vision to allow you to be developed and cared for, and also with that, I also want to thank Dr. Stan. I see that you're here, and hopefully some of your team is able to join you. And then I also want to thank, and I'm just drawing a blank right now, I want to thank the NTL from Togo. Oh, there he is, Edward. That you again are really putting a premium on developing your people and caring for them in that way. So our desire is to continue this process. And I want to thank also Dr. Chris for making himself available to teach. Obviously, having quality teachers is really an important thing, and teachers who understand the nature of Campus Crusade for Christ and understand the field issues that you're facing are really important, but then can also deliver something that will connect the realities that they're trying to teach with the realities that you live in on the field and in the areas of your heart. So Dr. Chris, thank you very much for this week. My hope is that each of the staff is better equipped and better ready to enter worldviews that they're unfamiliar with. So thank you very much. I want to also help you guys to understand where the ILC is and where we're moving. And I think it's going to be really good news for you, especially in a time of transition. We are moving from a more traditional approach to a more competency-based approach. And what that means is that what we want to do is increase scope, and we want to increase quality. The scope idea is how do you reach the literally millions of pastors and full-time workers who don't have access to theological education. And if you do the traditional approach, you will never, ever be able to even begin to touch that. We can only see 50,000 people globally graduate from seminaries every year. So at that rate, there's no way that you can meet the needs of 1.5 million new trained individuals each year. So the CBET model allows us to really move in a significant direction towards scope.
Also, one of the things we're always wanting to do is how can you make sure that the quality, that your ability to use what you're getting and advance the ministry is able to happen. And the competency-based approach allows you to do that. So then the natural question would be is, what do you mean by competency-based? Competency-based theological education is known as CBTE, but competency-based theological education, what that does is it allows you to remain in your context. And what it also does is it brings the theological education to you, but it does it in a mentor team. So you will continue on the process that you're on. So that doesn't change. And what it will do, though, is the way we measure success is your ability to apply it on the field, that your character is changing, that you have the information you need, and you know how to use it in a field context. And the way we assess that is through a mentor team. So you will have 3 mentors in this process. You'll have an academic mentor, which would likely be somebody like myself and Gabriel, and we will work with you. And then you'll have a field mentor who will evaluate you. Many of you already have people in the field who are evaluating you, and then you'll have a life mentor. Then the mentor team will get together as you're going through different elements, and they will assess whether or not you've gained mastery in an area. When you've gained mastery in an area, then that competency is done. And I'll give you some examples in a minute. It also allows for prior learning, which is really important since you've been doing a lot of different things. We will assess what you've already done, and that will count toward moving towards your master's degree. Also, we're working with Sioux Falls Seminary, which means when you finish, you will have an accredited degree. And we're still wanting that a portion of you will go on for PhDs. That becomes very critical as what the larger goal is that, for example, if you're moving back to your home country and you're leaving Togo, and some of you are going maybe back to Chad or Cameroon or wherever you may be heading, we want you to be able to, for some of you to be able to get a PhD and start seminaries in your countries so that the training needs can be met. And so the vision has not changed. It's just the approach has changed in terms of doing more traditional style into a more competency-based style. The nice thing about the competency-based style too is it's very flexible, which becomes really important with your ministry needs. It also allows you to do it in your context, which is also very important. Let me give you just a quick overview. So what would happen is there are 28 projects, and I'm going to share my screen just to give you a sense of what some of these projects are and why prior learning is important. You can see the first one is a life map, and really what this is it's looking at trying to understand who you are and why you are the way you are today, and recognizing that what God wants is to make you more and more like Christ, right? So you want to understand your identity in Christ, and how do you connect who you are today to your identity in Christ? So this has to do with spiritual formation. And so I've made this available to Gabriel. Right now it's in English. I'll have our translator in Ivory Coast, Timothy, go through this. And another part is a spiritual journey, or a spiritual journal. Many of you may already journal. And again, these can be prior learning things, or for project number 3 is a personal ministry plan. Is can you do a win, build, train, send ministry? Many of you have been doing this for 5 to 10 years. And so the mentor team would simply assess that. If you've done it, then you get credit, and that project is done. Another one that you'd be very familiar with is number 5, is creating a graphic organizer for the entire Bible. When we've done the big picture of the Bible, we've shown you what graphic organizers look like. We've had a number of them. But what we'd like you to do is come up with a graphic organizer that would work for you. That's another one of the competencies, or one of the projects that moves towards competency. A Bible commentary, again, you've done this. And so prior learning comes in. You don't have to redo things. You just have to show that you have mastery of the tool.
You'd create some doctrinal statements, and it goes on. So I'm not going to go through all of these, but the main thing is that these projects, what we're after is a holistic, understanding and ability to apply these on the field, so that your character matches the things that you need to do on the field, that you're able to actually do the things on the field, and that you have the knowledge base by which to do that. When you finish all the projects, there are 28 projects, and you show mastery, and the mentor team agrees that you have got mastery, then you get your MA degree. And again, prior learning comes in. So all the things that we've been doing are not lost. They'll be captured in the prior learning. So any questions or thoughts on that? No, you can. That's the nice thing too, is you can tailor that. For example, it could be in leadership, it can be in missions, it can be in Bible. Depending on what your emphasis it would be in that, we can tailor the actual degree that you get to the needs. So what the way it falls under Sioux Falls is it's an MA degree. You on the field can determine what kind of MA degree, because I know some of you are doing GATLs, and you already are going to get one in leadership. So you can move this into the area of missions. You can move it into a different area. It's a great question. I will spend more time in the future making sure this is really clear and getting all the documents to you in French. I just want to give you a sense, especially with people, some of you going back to your home countries. You may be leaving Togo. It doesn't matter. It's not bound by geography. And so your ability to do the competency-based program, even if you're just a couple who's going back to your home country, that's not a problem. It allows for smaller groups to do really well because it's mentor-based and it's in your context. And so you won't lose anything by leaving. If you have to leave Togo and go back to your home country, we can very easily pursue the degree. And so that is a non-issue. You don't have to be together physically to do that. Okay. Any other questions? I'm sorry, I didn't hear that question. Oh, okay. 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 Well, I don't want to belabor things, but I just wanted to let you know that we really are praying for you guys. We realize this is a difficult time especially for some of you, as you're having to think through what your next step looks like. For some of you who physically have to move from Togo back maybe to your home countries, unsure of what it's going to look like for you, know that we're praying for you. But also I want to assure you that your pursuit of a theological education doesn't stop, that we are very mindful of what you're going through, and we are trying to tailor things in such a way that you can continue that process really seamlessly, in a way that's really going to benefit you and those that you care for and minister to. Thank you, Dr. Carl. Merci beaucoup, Dr. Carl. Comme Dr. Carl le dit, beaucoup de gens se sont posé des questions. Qu'est-ce que cette formation va devenir après la restructuration? Je crois que Dr. Carl nous donne la réponse. Je dis aux NTN qui sont là, sous la supervision de ALC avec Dr. Carl, les acquis que nous avons déjà eus dans la zone de l'Afrique francophone avec le démarrage de ces modules de formation, ces acquis seront préservés et les gens seront accompagnés jusqu'à l'obtention de leur diplôme
s'il continue à travailler. Le diplôme sera donné par Suffolk Seminary, c'est l'un des meilleurs séminaires de formation théologique aux États-Unis qui est en train d'accréditer cette formation. Et il y a également nos ALU. On est en train de travailler en partenariat avec eux. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter qu'avec la disparition de la zone, ALC va continuer dans la formation. Et vous savez, c'est le ATL qui avait son équipe qui coordonnait. Maintenant, la coordination pourrait être au niveau des pays. Donc, il faudrait que les directeurs nationaux vraiment prennent l'initiative de planifier les modules à venir. Par exemple, le Gabon et le Togo. On attend déjà votre planification pour les modules qui vont suivre, peut-être d'ici deuxième semestre, etc. Et Dr. Carr va trouver les enseignants et les traducteurs. Et maintenant, avec la possibilité de Zoom, il n'y a pas grande difficulté par rapport à continuer. Parce que beaucoup de gens ont demandé qu'est-ce que ça va devenir la formation IBS. Docteur Kisoki m'a même envoyé un message WhatsApp, un pays que je ne vais pas citer, dit on les a oubliés dans IBS. Non, on n'oublie personne. On a toujours dit c'est le pays qui exprime le besoin et nous propose le calendrier. Ce n'est pas nous qui faisons le calendrier, on fait en collaboration avec un pays. Donc, si un pays ne met pas dans son programme qu'il va avoir cette formation telle date, nous ne pouvons pas imposer un calendrier sur un pays. Donc, je vais contacter ce pays pour qu'il exprime les besoins. Donc, Dr. Chris, when is you didn't say anything about the due date of the interview project paper. When are you going to submit it? Est-ce que Dr. Chris est là? Je parlais par rapport au devoir. Vous savez que le ABS, il y a la formation, il y a la phase préparatoire, le cours proprement dit et le travail de suivi. Donc, si vous n'avez pas encore soumis votre rapport de lecture, s'il vous plaît, n'oubliez pas de le faire. Et aussi, continuez à lire les 3 livres jusqu'à vraiment maîtriser. Les mois qui suivent, c'est pour digérer ce cours. Rédigez votre devoir de 10 à 12 pages qui sont attendus, je crois qu'une semaine après. En principe, il devrait être remis ce samedi, mais avec le professeur, on a dit non, ça serait trop demandé, ils n'ont pas encore compris le cours. Est-ce que Dr. Chris est là? Dr. Chris, donc on va s'entendre quelle date vous allez remettre vos devoirs. Dr. Chris. Yes. Yeah, I didn't get a translation of that. When are they going to turn in the interview? Let's make it 1 week from today. So that would be the 23rd. OK. Donc, votre devoir, votre papier, votre rédaction de 12 pages est attendue le 23. Donc, Gabi, on ne peut pas plaider. Please, give us 2 weeks. 2 semaines, on ne peut pas plaider si c'est possible. Oui, mon cher, voilà le tribunal pour plaider. C'est pourquoi on a évoqué. Ah. Nous demandons 2 semaines au moins. Les Jeux olympiques de la prolongation des dates. Pas donner 2 semaines. OK. On a joué à la donner dans 1 semaine. Si on peut donner 1 semaine, ça va nous aider. 2 semaines, ça va. Gabriel, you and I can talk over WhatsApp. Pardon? We can talk over WhatsApp. We'll work out the details. OK. OK. Donc, il a compris la doléance. Il dit qu'on va échanger à travers WhatsApp et on va vous donner la décision. Une fois de plus, nous voulons dire grand merci
d'abord au révérend Biche, qui a vraiment comblé l'absence de notre frère Ouma qui est convalescent. Nous voulons dire grand merci à Patrick, Patrick et l'équipe de traduction, Olivier et le DN Edouard. En fait, c'est vous qui avez enseigné en français. C'est vous qui avez vraiment, vous êtes les enseignants de cette classe aussi. Nous voulons, est-ce que nous pouvons leur acclamer? Vraiment merci pour toutes ces personnes. Merci. Et là, si c'est possible qu'ils disent un mot, il va le faire et nous allons donner la parole au docteur Stan pour prier, pour clôturer cette phase de formation. Et nous attendons les propositions de docteur Stan Edouard pour programmer le prochain cours. Et photo. Oh oui, photo. Révérend Biche, tu sais comment prendre les photos, n'est-ce pas? Donc, tout le monde ouvre la caméra. Est-ce que notre ETL est là? Tonton Gabi. Oui. Tonton Gabi. Oui, je suis là, Gabriel. ETL est là. Oui, Gabriel, je suis là. Ok, merci beaucoup. Tonton Stan, tu veux dire quelque chose avant qu'on ne donne la parole à ETL? Non, je disais que ETL est là. Je voulais te dire. D'accord, ETL, vraiment, nous bénissons le Seigneur qui renouvelle tes forces pour que tu aies la parole. Merci bien. Les mots de clôture. Merci bien. Je suis ici, suivant tous les cours. Je suis assis sur ma natte ici. Et j'ai suivi le cours. Je voudrais remercier le Seigneur de ce qu'il nous a donné l'opportunité de suivre ce module. Originellement, nous devrions avoir ce temps en novembre, mais compte tenu de la santé de Carl, nous avons dû repousser pour janvier. Dieu nous a accordé l'opportunité de le réaliser. Nous voulons le bénir pour ça. C'est vrai, nous avons beaucoup appris avec Dr. Chris. Il ne me connaît pas particulièrement à cause du fait que je n'ai pas été actif à ce cours, mais je le suivais, je l'ai suivi. Et j'ai beaucoup apprécié ce que Dieu nous a appris à travers lui. Je voulais particulièrement le remercier, Dr. Chris. Nous avons beaucoup appris avec toi. Effectivement, nous voulons dire que le monde est victime de différentes visions du monde. Et nous en sommes vraiment témoins. Entre nous les hommes et entre nous les hommes avec Dieu. Et il est important pour nous de connaître ces choses. Je voulais dire que je n'ai pas été actif à ce module parce que j'ai une allergie médicamenteuse qui m'a donné des difficultés respiratoires et une gastrite. Donc, je respire un peu difficilement. C'est pourquoi je ne prenais pas part aux ateliers. Mais j'ai vu le médecin et il m'a fait des prescriptions. Et donc, j'estime que ça va aller mieux dans les jours qui suivent. Je voulais dire, comme Gabriel l'a dit tout à l'heure, que dans quelques mois, la zone sera fermée, mais la formation ne sera pas fermée. La formation va continuer dans le cadre des pays, des ministères nationaux. Et donc, nous allons rester attachés à cette équipe que conduit le docteur Carl pour continuer à bénéficier de cette formation. Je voudrais dire que nous aimerions mieux connaître Dieu et mieux connaître les hommes pour les servir avec cette parole qui change de vie. C'est ça notre motivation. Et nous voulons aussi que cette parole qui change de vie nous transforme nous-mêmes. C'est ça notre motivation. Pour finir, j'aimerais dire ceci. Un médecin camerounais qui a donné des formations auxquelles j'ai pris part sur... il fait membre de l'Institut Agaï. Il donne des formations sur le leadership. Il disait ceci un jour, il dit, le docteur d'aujourd'hui sera l'ignorant de demain s'il ne continue pas à se faire former.
Donc, notre motivation, c'est de continuer à apprendre. Et si nous n'apprenons pas, nous croyons être instruits, nous serons les ignorants de demain. Que Dieu nous aide afin que nous continuions à être à ses pieds pour apprendre. Et que nos cœurs soient disposés à être transformés par lui. Parce que nous ne cherchons pas simplement à impressionner les hommes par nos connaissances, mais que sa parole transforme nos vies, afin que cette vie transformée serve les autres. Voilà ce que je vais leur dire. Je vous remercie. Ouvrez le micro. Les caméras ou les micros? Oh. Je ne vois pas du tout. Hein. Nous devons prier. Nous prions. Tonton Gabi, on peut prier? Le micro de Gabi est fermé. Okay. I'm sorry. Who's praying right now, Dr. Stan? Seigneur, Okay. Seigneur notre Dieu, oui, Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ces instants bénis. Merci pour le docteur Chris. Merci pour le docteur Karl. Merci pour tonton Gabi et pour notre ETL. Merci pour toute personne qui a pris part à cette formation. C'est un dépôt que tu viens de donner. Permets-nous de mieux entretenir ce dépôt afin de le valoriser au quotidien pour des résultats qui sont à ta gloire. Seigneur, ta parole n'est pas confinée. Même si les temps de confinement sont prévus à l'horizon, mais nous pensons que nous croyons que tu es toujours avec nous et tu feras de nous des hommes et des femmes de lumière qui vont chaque jour être présents dans les endroits où ta parole doit être annoncée avec efficacité. Tu as pu dire à tes disciples, après avoir démontré le lavage des pieds, vous êtes heureux de connaître ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Cher Saint-Esprit, aide-nous à mettre en pratique au quotidien toutes les vérités que nous venons d'apprendre et que nous avons déjà apprises depuis que nous nous sommes inscrits dans ce processus. Merci, Père, de nous rappeler lorsque nous sommes dans une situation où nous devons utiliser ta parole, qu'elle vienne à la lumière, qu'elle vienne à la surface pour que nous puissions l'appliquer. Continue à donner la santé à ceux qui sont faibles dans leur corps physique. Et étends ta main, nous nous attendons à toi parce que c'est ta parole qui guérit. Continue ce que tu as commencé. Que l'honneur, la louange, la gloire te reviennent à toi seul, Père. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Merci. Amen. Regardez, ou bien si votre nom ne... Veuillez écrire votre nom parce que je vois pas là, je ne suis pas sûr que j'ai pris son nom. Pasteur Bichua a pris la photo. Oui, Ok, C'est bon. merci, bye bye. Carl. Tu ne m'as pas dit de sourire. Bye bye. Bye. Bye bye. Merci. revoir. Soyez bénis. Vous pouvez réécouter le cours. On enregistre le cours. Donc, Révérend Biche va envoyer tout. Vous pouvez réécouter le cours. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon week-end. Merci les États. Bye bye, bye bye. Perrine, bye bye. Merci, Patrick. Merci. Merci, Olivier. Merci. Merci, Dr. Chris. Merci. Merci, Tonton Gabi. Rien. Merci, Maman Pire. Wow. Bye. Bonsoir, Maman Perrine. I look forward to it. Bonsoir, Yvetine. Comment ça va? Ça va bien. Bien des choses à la famille. Heureuse année à tous, même si c'est tard. Merci, oh, merci, bye bye. Merci bien. Merci, Indigitos. Merci, Patrice. Merci, Olivier. Vous avez fait un good job. Merci, Révérend Beach. Merci, Révérend Gabi. Pakisoki. Merci, Silas. Ok. Merci. Bonsoir, frère Kisoki. Bonsoir. Ah, bonsoir les éperviers du Togo. Les éperviers du Togo. Bonsoir. Bonsoir, Pasteur Glavo. Au revoir. Merci. Hey, salut Bruno. C'est maintenant que tu m'as vu. Au revoir. Je voulais la faire connaître le temps. Ouais, notre fille, elle se porte bien. Oui, elle se porte bien. Ah, d'accord, d'accord. On se souvient d'elle. Hein? D'accord. Elle ne vous a pas oublié. D'accord, d'accord. Merci. Bye bye. Bye.